Радиошоу «Гараж». Гараж.
me, not a big hurricane. You are the reason that I dance in the rain. In the name of love, all in the name of love. In the rain, in the name of love, all in the name of love.
Вы слушаете «Гараж». Сегодня мы представляем интересные издания первых дней лета. На минувших выходных в эфире BBC Radio One 2 часа звучала бескомпромиссная электронная музыка. Essential Mix представил продюсер из Мюнхена Брайан Мюллер или Ski Mask. В своей компиляции артист смешал техно и дабстеп, брейкс, UK гараж и джангл. Брайан Мюллер является артистом лейбла Alien Tape. Кроме того, в 2018-м музыкант записал альбом под именем STNTST на Boys Noise Records. На прошлой неделе без каких-либо предварительных анонсов вышел его третий лонгплей Pool. Он доступен только на Bandcamp продюсера. Продолжаем июньский микс. Вы слушаете «Гараж». Drop that old one that we used to do back in the
слушаете «Гараж». Сегодня мы рассказываем о интересных изданиях, анонсированных в эти летние дни. Французский электронный продюсер Лоран Гарнье последние несколько месяцев был занят студийной работой. Он записывал альбом под названием «De Película» психоделической рок-группы The Liminianas. Лонгплей выйдет на лейбле Because Music 10 сентября. У меня не было желания делать технотрек. Для такого контента нет места на альбоме. Целью было оставаться погруженными в мир The Liminianas, вместо того, чтобы привести их к столкновению с технопространством, рассказывает Гарнье о записи пластинки. Первый сингл «Soul» вышел еще в апреле, а второй «Q»